درسته؟ جلسه قبل اومدیم یه سری مطالبی رو من خدمتتون توضیح دادم از فصل چندم؟ از فصل 13 Introduction to the Transport Layer. Okay? I told you about the objective of transport layer. Okay? Previous session. And I told you about what process to process communication is. یک ارتباط فرآیند به فرآیند چی هست؟ شکل رو براتون توضیح دادم. I told you about port numbers. در مورد شماره پورت ها براتون صحبت کردم. در مورد جلسه قبل این شکل ها رو براتون توضیح دادم. I explained the figure in details for you. Okay. I defined what a socket address is. I explained about the well-known ports and ephemeral ports and well-known ports. Okay. The previous session I defined what socket address is. تعریف آدرس سوکت رو براتون بیان کردم جلسه قبل. I explained for you about encapsulation and decapsulation. What is encapsulation and what is decapsulation? Previous session. When you came to my class in Qadir. Okay. در مورد انکپسولیشن و دیکپسولیشن براتون صحبت کردم. همینطور I explained what multiplexing and demultiplexing is. Okay. در مورد اینکه مالتیپلکسینگ و دیمالتیپلکسینگ چی هست صحبت کردم. I told you about flow control. کنترل جریان چی هست توضیح دادم جلسه قبل. What is pushing and what is pulling. اینکه pushing چیه و pulling چیه توضیح دادم جلسه قبل. I define flow control at transport layer. I told you about buffers. در مورد بافر ها براتون صحبت کردم. I explained about error control and 4 types of error and error control. I told you previous session. Okay. I explained sequence number, of course. What is sequence number? I explained about acknowledgement and combination of flow and error control. ترکیب کنترل جریان و کنترل خطا. And finally I explained for you what sliding window is. I explained this figure and of course this figure. The sliding window is the last topic that I told you its concept and its operation. Okay. پنجره لغزان رو جلسه قبل براتون اومدم مفهومش رو هم به صورت سیرکولار دایروی و هم به صورت لینیر یا خطی براتون توضیح دادم جلسه قبل. Okay? Okay. And I should explain the new title. New title is congestion control. New title is congestion control. So,
because the time is over. The time is over, and during these 1 hour, I should fix some hardware and software problems. So at this time, now currently the system is okay, but the time is over. انشاءالله خب تو این 1 ساعت گذشته مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری داشتیم و این مشکلات سخت افزاری نرم افزاری باعث شد که الان ما کانکت شدیم به سیستم، ولی از این طرف وقت هم تمامه. انشالله برای جلسه آینده از congestion control for the next session I start from congestion control for the next session. So I ask you to review and to study from the beginning of this chapter up to this title, up to the congestion control title, okay, for the next session. Okay, from the beginning of this chapter, please study up to congestion control for the next session. If you can connect tomorrow at 16 o'clock, I start my teaching from congestion control. You can connect to the session tomorrow at 16 o'clock, and I start from congestion control. You can maybe present tomorrow at the next class because I start from congestion control. فردا جلسه ساعت 4 بعد از ظهر من درس رو از کنترل ازدحام congestion control شروع خواهم کرد، ولی امروز دیگه وقت ما تمام شد متاسفانه. بنابراین انشالله فردا از کنترل ازدحام درس رو با شما خواهیم داشت. Any question? Do I have any question? No question? Okay. انشالله فردا ساعت 16 ساعت 4 بعد از ظهر من از کنترل ازدحام شروع خواهم کرد. اگر تونستید کانکت بشید و از ابتدای فصل تا به اینجا مطالعه کنید. Please study from the beginning of this chapter up to the congestion